So I just came out of a procrastination burst and decided to rearrange my whole room. There's a lot of paperwork I have to do because I'm moving to Hungary in some weeks and I really don't want to do it. Anyways, I rearranged my books into different language sections instead of arranging them by color or genre or stuff like that. And I realized how well this correlates with my level in each one of them, more or less, like besides those that I've learned ever since I was a kid. So today I wanted to guide you a bit through my process, like what does reading in 5 languages look like how I started, my methods, blah, 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 how it all started, how I'm doing. I'm fine, thanks for asking. And so we're gonna start with the English section because it's the language that I'm currently talking in. I'm really gonna hate making the captions for this video. I'm not really sure where to start. Like, I'm guessing I learned it at school somehow and then took the game back home, you know, with English. Like somehow I learned the English there and then got curious by looking up other stuff on the internet. I don't know. The thing is, my mom played a big role here because she was also studying English at the time, and I remember her like sneaking into my room like, you might like this book, you might blah blah blah, you might the other, and yeah, I ended up reading the whole book and I got very curious about it. It was an obsession. We also have a little gadget to have Romanian channels. Like if you're Romanian, you definitely know what I'm talking about. And there we have everything in original version. And I also remember her leaving me alone with like TV shows that were only in English. And yeah, I owe that to my mom. And then, you know, just through curiosity, I started reading. I was obsessed with it. I remember having so many notebooks of just writing new words, new phrases and idioms. It was an obsession, really. And also, I remember being really into movies, into these like American movies. And I wanted to know everything about the movie and the actors in it. I even fantasized about becoming an actress myself or just interviewing my favorite celebrities. And I realized that I needed English for that, so that was also a huge motivator. So I haven't interviewed any celebrity and I'm not an actress either, but my English did get better, so I have to thank teenage Chris for that. Yeah, so I just have to credit curiosity and my mom for making me do things that I really wasn't aware I was capable of. A ver, ¿está grabando? Vale. En cuanto al español, En cuanto al español tampoco sé muy bien qué decir. O sea, nos mudamos a España cuando yo tenía 1 año, por lo que tampoco me acuerdo de aprender el idioma. Lo que sí me acuerdo es de hacer un montón de dictados en clase y leíamos un montón en voz alta. Y eso a mí era algo que me flipaba. Me acuerdo que hubo una profe que recuerdo con cariño, nos hacía una especie de test en los que teníamos que ver cuántas palabras podíamos leer en voz alta en 1 minuto. Y yo eso me acuerdo que lo hacía incluso en casa. O sea, yo no sé si tenía más de 2 amigos, pero necesitaba amigos, yo creo que en esa época. Vamos, supongo que aprendí así y luego, obviamente, pues escolarizarte en un sistema español pues ayuda, ¿no? Luego en casa también lo hablamos, obviamente. Y he de decir que yo creo que mi pasión por la lectura no viene de la lectura per se. O sea, yo creo que la despertó el inglés, porque como ya he dicho antes, o sea, estaba súper obsesionada con leer todo en inglés y hacer todo en inglés. Y no leía solo por lo que te ofrece la lectura en sí, sino leía porque yo quería descubrir nuevas palabras, nuevas formas de decir cosas y sobre todo me encantaba como el acceso a la cultura global que el inglés te daba, sobre todo en internet o en YouTube, era todo en inglés y era genial. Tuve una época que me dio mucho en primaria por Jerónimo Stilton, luego tampoco me gustaba tanto leer, luego volví a la lectura gracias al inglés, etc, etc. Y me he dado cuenta que me articulo mejor en inglés, sobre todo a la hora de escribir, que en español, o sea, que en mi propio idioma. Entonces, como que he empezado a sentir un poco de vergüenza. Por lo que este año he decidido retomar un poco la lectura castellana y me he leído algunos libros en español. Me he leído sobre todo de Sándor Márai, que es un autor húngaro. Me he leído El último reencuentro, Tierra a Tierra y este de aquí, Lo que no quise decir. Y luego uno de los últimos libros que me he acabado en español, 4000 semanas, me parece una pasada de libro. Es como una reflexión así filosófica sobre el tiempo, la hiperproductividad y por qué somos como somos. Y la verdad que me encanta. Igual hago una review en francés. No lo sé todavía, estoy ahí dudándolo. Poco más, pues eso, dictados y leer en voz alta. Y dictados, sobre todo, también lo hice con el francés. O sea, simplemente me ponía los cascos, escuchaba algo en francés e intentaba escribir lo que escuchaba y luego lo comparaba con la transcripción. Y obviamente me daba cuenta de la real mierda que había escrito, pero oye, también me ayudó. Alors, je vais faire cette partie de la vidéo un petit peu plus courte parce que j'ai déjà beaucoup parlé de comment je lis en français
et le livre que j'ai lu et tout ça. Mais bref, j'ai commencé à apprendre le français vraiment en 2021. J'ai commencé en lisant les transcriptions d'un podcast qui s'appelle Inner French et tu vois, en écoutant l'audio et tout ça. Après, j'ai commencé à lire des livres plus courts, comme tu vois, et après des livres plus longs. Voilà, c'est tout. Et là maintenant, c'est vrai que je lis pas des livres très longs. Mais c'est vrai que je cherche un vocabulaire un petit peu plus complexe. Par exemple, j'ai sur ma liste de lectures futures ces 2 livres. J'ai beaucoup entendu parler sur Vers la beauté de David Fuenquinos. Et j'ai lu un autre livre du même auteur, Je vais mieux. Mais en revanche, sur cet autre, je sais rien. J'ai l'acheté dans un thrift shop. Je crois que Friperie, ça c'est pour le vêtement. Non, je sais pas. Mais la chose, c'est que c'était pas du tout cher. Donc, et j'ai vu la couverture, tu vois, It's Given Summer. Et là, maintenant, c'est l'été. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, c'était du bon marketing. Voilà. Je crois que j'ai rien ajouté. I don't want my feet to be showing in this video. Deci, la capitolul română, trebuie să-i mulțumesc mamei că ea mi-a băgat în cap că trebuie să citesc în română și trebuie să învăț româna corect. Și mi se pare corect, adică eu chiar mă surprind când văd copii crescuți de români în Spania și copii care nu vorbesc română, efectiv nu o înțeleg, dar it's not my business, așa că aia e. Îmi amintesc că mama am citat foarte mult în română când eram mică și chiar mă și făcea să citesc cu voce tare și mă gândesc că așa am învățat mai mult, dar, adică nu, și vorbeam destul de mult acasă, dar acasă mai mult combinăm, vorbim romaniol, combinăm un pic spaniola cu română și, datorită ei știu să citesc și să vorbesc așa cum știu cu greșelile mele, dar, datorită ei. Și, e adevărat că mai fac încă destul de multe greșeli, adică câteodată combin româna cu spaniola și nici nu-mi dau seama. După aia când mă duc la rude în vacanță și trebuie să vorbesc numai în română, e foarte greu. Și câteodată mă simt așa prostuță, știi? Gen, îmi caut gândurile și nu știu să le exprim. Sau, de exemplu, dacă vorbim despre politică sau ceva, un subiect așa la care țin eu un pic mai mult. Deci, efectiv, când nu pot să mă exprim și să spun așa cum gândesc, mă simt foarte impotente, foarte neajutorată cumva, dar, în fine, aia e. Cum vedeți, nu am citit foarte mult în română, deci, într-o vară, așa, mi s-a pus pata mie pe română și am zis, hai să încerc să o îmbunătățesc. Am citit 2 cărți în română, am început și asta, dar n-am mai terminat-o. Și cam așa. Acum chiar nu mi se lipește mie cititul în română. Din păcate că, mama și când am fost mică a încercat să mă facă să citesc. Știi, ca și cum am făcut cu engleza un pic, așa a încercat să mă facă și cu româna. Cumpăra ea Tom Sawyer și chestii de astea, dar chiar nu mă interesau. Și acum chestia e că îmi place mult să citesc în franceză și acum că am început cu maghiara mi se pare super și, efectiv nu am așa nevoie, pentru că așa, acasă cum vorbim ok, dacă mă duc la familie, știu să vorbesc, putem să ne comunicăm, atâta tot la subiecte așa mai serioase, e un pic mai greu, dar aia e. Magyarul. Most fogok egy kicsit magyarul beszélni, de nem sokat, mert nem tudom jól kifejezni magam. Szóval 2021 óta tanulok magyarul. Az apám családja magyar, és azt gondoltam, hogy jól lenne, ha a saját nyelvükön beszélek a nagymamámmal. Először borzasztó kaland volt, mert a magyar nyelv tényleg nehéz, nem mint az angol vagy a franciaul, és nem is tudtam, hogy kezdjem el, vagy hova, és nagyon kevés anyag volt, és nem is érdekes volt nekem. Nem tudtam olvasni, mert az igazság, hogy amikor kicsi voltam, a nagymamám próbálta ő beszélni magyarul vélem, de én nem értem olyan sokat, és nem tudtam beszélni. Szóval amikor elkezdtem, mentem alén, és csak
néztem valami videót YouTube-on, vagy hallgattam valami podcastot, és szerintem egy év után elkezdtem gyerekmeséket olvasni. Borzalmas ötlet, nagyon unalmas volt, de elég fegyelmezett és motivált voltam szerintem. És most 2 év után először elkezdtem egy igazi könyvet olvasni. Egy könyvet, amit érdekel. Most olvasom Gyilkosságot az Orient Expressen-t, és nagyon jó érzés látni, hogy most értem, mi történik, mert amikor elkezdtem, nem tudtam semmit. És őszintén még mindig nehéz nekem magyarul olvasni, de most a hangos könyvvel olvasok, és azt szerintem nagyon segít nekem, és csak annyit. My back is getting... Now, just as a little conclusion, I'm not saying that reading more is going to instantaneously better your speaking skills. I think it's not only what you read or the amount you read, but how you read. Like, as you can see, I have a lot of methods that turn reading, like a passive activity, into more of an active activity. Like, I'm reading out loud. I am writing a lot. I'm like writing about the chapter, or sometimes I just finish a chapter and I sum it up, like either by talking to myself, if the social situation allows for it. That is, if I'm alone in my room with my cats. I'm also just stopping and thinking a bit about the chapter in the same language, and I think that helps a lot. Like, I'm just saying that each book has its own pace and its own rhythm, and I don't think I should rush through it. And I know that with this book rearrangement, I could be setting myself up for failure, in the sense that I might be luring myself into the desire of wanting to grow the number of books I have in each section and just telling myself that I'm improving. But I don't think about it that way. Like, it's more like seeing the progress behind all of this. You know, like, there was no pile of Hungarian and French 3 years ago, and now it is. And it's such a motivation to see this, you know, and also a little reminder of how much work there is still to do. Like, if I want my Hungarian to get to my English level, like, oh my God, it's going to take years, and I'm looking forward to it. Like, I'm really excited. It's not a negative thing. It's something that I really enjoy doing, you know, as a side thing, whatever my life is going through. As you can see, I find different methods for different books and different languages. Like, for Hungarian, the game totally changed. Like, I had no idea what to do. And all of this stuff that was not recommended to do, I did it. And it was what gave me the breakthrough so that I now can read in that language. Like, for example, I remember even copying pages of the book just in order to kind of get a sense of what's going on. I remember looking up every single word because I didn't understand any of it. I remember... as I said, I started reading children books, and it's something that it's not advisable. I'm just saying that you should experiment, like, find your way. Your method is the one that works for you, and that's it. And yeah, I'm in a point right now where I'm taking my readings very slowly. Like, right now, I am working on 2 specific skills. Like, the first one is this anti-skill of saying no to other stuff. Like, I'm now reading only 2 books at the same time. Like, one is more language oriented and the other is more content based. Like, for example, like, I'm reading Thinking Fast and Slow because I just love the psychological terms and all the things I'm learning, and I'm really enjoying it. Like, I think it's the first book that I don't really want to end, like, to finish, because it's such a joy. And then more of a language-oriented one is this one. Like, obviously I'm enjoying the story, but I'm doing it more for the language per se. Another skill that I'm working on is fighting against this sunk cost fallacy. I'm trying as hard as I can to just give up on books that I'm not enjoying, like, quit. I'm trying my best to do it, depending on the length and depending on my mood. So I hope this little insight into my reading process helped you with yours. I hope you can help someone, and I will see you in the next one.